ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ। ਮਿਸਰ ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਚੜਿਆ ਸਿਰੇ। ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕਿਬੁਟਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਤੇ 10-10 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੋਸੇਫ ਬੈਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ 80 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਸਣੇ 184 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। Sweet 16 years old Sahar and our wonderful 12 years old Erez have returned to us safely. We just heard that they are coming upstairs and they are going directly to be examined by the doctors. This is a momentous day in our lives. We are filled with excitement, but we have not yet fully processed what has happened. I'm finding that it's difficult to go from a state of endless anxiety about their fate to a state of relief and joy. I believe it will take time. This is an exciting and heart-filling moment, but we also understand that it is the beginning of a difficult rehabilitation process for Sarah and Erez, who are still young and have been through an unbearable experience. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Situation with Moshe 15 years ago, that he was left orphaned, is being repeated again today with the civilian population in Israel, where many families were torn apart. Hamas terrorists attacked civilians while they were in their homes. Children were left orphaned, and many of those who were kidnapped to Gaza also don't know what happened to their families. Some of them have been released, but children have been separated from their mothers or from their siblings, and we are waiting for the safe release of all the civilians. Whether it's Lashkar-e-Taiba or Hamas, these are attacks on civilians, and these should not happen, and we should all be united against this kind of cruelty. I think I expect from India, like any other nation, to put pressure on, by any means, on Hamas or on parties that have relations with Hamas, like Qatar or Egypt, to bring this issue of the hostages to end as soon as possible. There are still many children there, even a 8-month-old baby. They are elderly, women, men, and they should all come home as soon as possible. And whatever channels that India has to pressure and to make this
story ends, that's important. And I just want to emphasize that this is not about, for Israel or for Palestine. This is just a humanitarian issue. There are people there, there are hostages there from many countries. There are Jews and Muslims and Buddhists and Christians, even from some of India's neighbors. There are hostages from Nepal, Thailand. They should all come back home and as soon as possible. We expect Prime Minister Modi, who is a great ally of Prime Minister Netanyahu of Israel, as a world leader of one of the most populous sovereign countries in the world, to use his means and throw his weight on the side of releasing the hostages. I believe that India, as a sovereign nation and as a democracy, has a role to play on the world stage of creating pressure on Hamas, creating an allying with Israel and with Egypt and with Qatar and with all the other entities that are involved in the release of the hostages to act immediately. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। There's going to be moderate people on pro-Palestinian marches, and there's going to be moderate people here. And what I'm here to do is to encourage moderate people to stand up and have a voice. Support my Jewish community, and I think we must stand for ourselves. Otherwise, if we want to stand for ourselves, we will. So it's. I want this branch to achieve for people to understand there is no place for racism in this country. We are all equal, and this is absolutely unacceptable what is happening right now for Jewish people. We, the Jewish community, are worried about the current situation here in the United Kingdom, the rising wave of anti-Semitism, and we worry about the future. So together with all of the people here today, we are protesting against the rise of anti-Semitism, and we're hoping that the British government will support the Jewish community in their efforts to suppress the anti-Semitism that's rising and taking over the society. ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਸਾਨ ਅਬੂ ਸਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਆਵਾਸਯੋਗ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਬੂ ਸਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। War progressed. More areas were just completely pulverized, really unrecognizable. Parts of Gaza that I'd seen multiple times became completely unrecognizable. I just bought some hand soap, but we were just going through them so much that I went out and just bought locally manufactured dishwasher soap. And as we started seeing more and more infected wounds, I started buying bottles of vinegar to clean and disinfect infected wounds because we just didn't have what we needed anymore. And every day you felt that you were sinking
further and further into this quicksand. If we end up from this war living in a world where it's okay to do this, then that world will become a dangerous place. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕਿਬੁਟਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸਕ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਬੀਗੇਲ ਈਡਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कैद करके रखा गया। उसनू गाजा दे विच जंगबंदी दौरान रिहा किया गया। मस्क ने बाद दे विच नेतन्याहू नाल एक्स स्पेसिस ते गलबात दौरान कहा कि कतलेआम देख के लू कंडे खड़े हो गए ने। प्रधानमंत्री वालों विखाए गए वीडियोज़ अते फोटोआं तो मैं परेशान हाँ, जिन्हां च बच्चियां समेत आम लोगों दीआं हत्यावां दिखाई दे रही ने। उन्हां प्रदर्शनां हमास मध्य पूरब अते होर लोगों बारे खुल के गलबात की। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने उम्मीद है कि मस्क बेहतर भविख बनाउण दे विच सहयोग करेगा, जिसका अरबपति ने हाँ दे विच जवाब दिता। सरकार दे बुलारे इलोन लेवी ने यह जानकारी देने तो इनकार कर दिता है कि मस्क नूं दौरे लई उचेचे तौर ते सद्दा दिता गया सी जां फिर ओह अपने आप आया। Prime Minister visited the ruins of Kfar Aza with SpaceX and Twitter owner Elon Musk. The Prime Minister showed Mr. Musk the evidence of Hamas's atrocities there on October 7th, when Hamas death squads invaded and massacred as many people as they could, as brutally as they could, and then abducted civilians as hostage back into the Gaza Strip. Mr. Musk was also briefed by the acting head of the Shal HaNegev Regional Council, Yossi Keren, and a representative of the IDF spokesperson's unit about the massacre there. The Prime Minister and Mr. Musk visited the ruins of the home of the late Ophir Libstein, the former head of the local regional council, who was murdered in October 7th during a gunfight with the death squads that invaded Kibbutz Kfar Aza, and Mr. Musk heard about the late Mr. Libstein's heroic efforts to fend off the terrorists. The Prime Minister then took Mr. Musk to the Itamari family household, where Mr. Musk heard about the family's horrific story and the murder of Ro'i and Smadar Idan, whose 4-year-old daughter, Abigail, we're glad to say, was released from Hamas captivity yesterday. The Prime Minister and Mr. Musk also visited the youth quarter of the kibbutz, which absorbed most of the fire on October 7th, and the images from that visit are being distributed by the government press office. इजराइल विच किबुट्स दा दौरा करन तो बाद एलन मस्क ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग दे नाल भी मुलाकात की, जिस दौरान इजरायली राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया विच तुहाडी बहुत वड्डी भूमिका है, तो मैनूं लगदा है कि सानूं इस नाल मिल के काम करन दी लोड़ है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म की अगवाई मस्क कर रहा है, बदकिस्मती दे नाल इत्थे बहुत सारी पुरानी नफरत नूं पनाह दित्ती गई है। You have a huge role to play, and I think we need to fight it together, because under the platforms which you lead, unfortunately, there's a harboring of a lot of old hate, which is Jew hate, which is anti-Semitism. Yeah. So I think we need to discuss how to go forward, how to fight and combat this hate in order to make the world a better place, safer place. It always... It's remarkable what humans are capable of if they're fed falsehoods. From when they are children, they will think that the murder of innocent people is a good thing. That is how much propaganda can affect people's minds. So, and then the second thing is to change the education so that a new generation of murderers is not trained to be murderers. And then the third thing, which is also very important, is to try to build prosperity. ओरेगन ਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ US ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $175 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। पोर्टलैंड एसोसीएशन ऑफ टीचर्स की प्रधान एंजेला बोनीला ने कहा है कि यह समझौता पोर्टलैंड के विद्यार्थियों, परिवारों और अध्यापकों लिए एक इतिहासिक पल है। बच्चों की स्कूलों के वापसी ते उन्हां दे मापे भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं।
What do we want? Safe schools! So I was like, school's back tomorrow, and they were both like, yay! Like very, very excited. Excited. We're excited to see the teachers. We're excited to be back in the classrooms. Who are we? PAP! This right now is a historic win for our students, our families, and our educators. My kindergartner had just started at a brand new school, and she's going to basically have to readjust to that whole thing all over again. So I think we all wish it could have happened much faster. I think that if our kids get a better education and if our teachers are able to better provide what is needed in the classroom, then of course it's worth it. Was the impact of 3 weeks off of school easy on our children? No. So thankful that school's back. It's been a lot. It's been really challenging with having her home and figuring out like who stays home from work and what can I send her to. I'm not sure how happy my kids will be to go to school over Christmas break, although I was telling my son about it, and he's in 5th grade, and he was like, we kind of already had our winter break. And so I am hopeful that they kind of understand like the importance that, you know, it's important to be in school, it's important to have those days. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। I mean, first of all, still on a high. Still waking up every morning buzzing. But it's, career highlight for sure. If you win one of these in your career, you're pretty happy. And we've had some success along the way. But this one was just satisfying, even more so, winning in India. To hold one trophy takes a lot, but to hold it across different formats, it really shows amazing coaching group, but also a squad of players. You can't just do that with 11 players. You need 25 really good players. So I think it shows the strength of Australian cricket at the moment. About the World Cup, everyone's buzzing about it. So there's been no shortage of positive reception since we've been back. It's been a great week. Although we're a long way away, you feel it through your phone the last couple of weeks. As it was building up towards the end, there was a swell of support from back home. So I don't think it was maybe the scenes you would have seen in Ahmedabad if India got up, but it's been pretty big. Those journeys, that's not lost on our group, particularly inside our four walls. So they're very special moments. They're times as a group where we can reflect once we've all finished and remember those special moments. Likewise with the last sort of 2 months, this is going to be very special for the whole group of players and staff that got to be a part of it. So ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿਖਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ਼ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 6 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘਾਤਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 17 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2019 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਡੋਨੇਟਸਕ, ਲੋਹਾਨਸਕ, ਖੇਰਸਨ, ਜੋਪੋਰੀਆ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਰੂਸ, ਮਲਡੋਵਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਕ੍ਰਾਸਨੋਦਰ, ਰੋਸਟੋਵ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੂਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਡੀਲ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। For some form of mixed public-private, where the pharmaceutical industries continue to make huge profits. The pharmaceutical industry doesn't like the idea of a universal public pharmacare where we cover everybody. They don't want that to happen. They're opposed to that. Unsurprisingly, not only are the insurance companies, but the pharmaceutical companies are both opposed to this because it's going to mean that we end up saving money for Canadians. We buy our medication in bulk, which reduces the cost. And we don't have to deal with costly insurance programs, but we have a universal program. So the Liberals want to continue to appease those wealthy sectors, and we want to make sure people get fairness. That's the sticking point. And we're going to keep on fighting, though. We've never backed down, and we can show a track record. We said we want to give people a doubling of the GST rebate, more money in their pocket. The Liberals said no. We said it has to happen. We made it happen twice. And for some families, they got as much as $1,000 in 2 years. The Liberals said no to dental care. Very clearly, the Conservatives teamed up with them. Despite themselves having taxpayer-funded dental care, they said no to kids and seniors and people living with disabilities getting dental care. We fought back, and now we're going to see that delivered by the end of this year. So we are going to remain resolute in fighting for people. We have always said our commitment is to make life better for people, and that's what our guiding light is whenever we are faced with these decisions. How do we keep on using the power we have in a minority government to give people that break? Dental care so they can take care of their teeth. Pharmacare so the cost of medication is not something that is a burden on people's shoulders. Helping them with affordable homes. We're going to keep on using our power to deliver for Canadians. So as a follow-up, do you think it's realistic to have legislation tabled and passed by the end of the year? And just on the whole other subject, the public inquiry on foreign interference, I was just wondering if the NDP will be seeking standing, will want to be a participant in that. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ। ਮਿਸਰ ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਚੜਿਆ ਸਿਰੇ। ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕਿਬੁਟਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।